Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthwang. Today I bring for you all Laksa curry recipe. Please do watch video until then. Follow the ingredients and instructions with your family, friends at home, or you can use this recipe to aid your work. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। आज पनि तपाईँहरू माझमा मैले लाक्सा करीको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्रपट्टि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। An authentic laksa recipe, rich, spicy, coconut based and restaurant style laksa curry, serving portion 3 to 4, preparation time 15 minutes, cook time 30 minutes. Ingredients: laksa paste or use stored broth, dried red chilies 8 to 10, soaked shallot or onion 4, garlic 4 cloves, lemongrass 1 stalk, white fat only, galangal or ginger 1 inch. Shrimp paste, balcons 1 teaspoon, turmeric powder half teaspoon, oil 3 tablespoons. Soup base, oil 2 tablespoons, laksa paste 3 to 4 tablespoons, coconut oil 2 cups, chicken or seafood stock 3 cups, fish sauce 2 tablespoons, sugar 1 teaspoon, protein and noodles. Rice noodle 300 gram, prawns 200 grams, chicken 200 gram optional, tofu puffs half cup. Toppings: beans sprout, boiled eggs half, spring onion half, fresh creamed or lime wedge. Method: make laksa paste. Blend all paste ingredients to smooth paste. Fry paste. Heat oil in a pot. Fry laksa paste on medium heat until fragrant and oil separated 8 to 10 minutes. Build soup, add stock and simmer 10 minutes. Stir in coconut milk gently. Seafood, add fish sauce and sugar. Adjust to taste. Add protein, add chicken, fish, then prawns and tofu. Cook until just done. Prepare noodles. Boil rice noodles separately in and drain. Assemble. Place noodles in a bowl. Pour laksa soup. Add toppings. Chef tips: always fry paste properly. This is where laksa flavor comes from. Do not boil hard after adding the coconut milk. Add sambal chili for extra heat. Laksa variation: some laksa sour and fish base, no coconut. Vegetable laksa use veg stock plus tofu plus mushroom. Singapore laksa creamier slightly then sweeter. Thank you very much, everyone. Love you all. Always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate send to me message or comment any of my post. धन्यवाद सबैजनालाई। तपाईहरु जहिले पनि मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गर्नु होला र हेर्नु होला। त्यहाँ किनभने जहिले पनि मेरा विभिन्न किसिमका पोस्टहरु आइरहेको हुन्छन्। तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईले सिधै मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बाइ दी कमेन्ट एनी अफ माई पोस्ट है। किनभने मैले मेसेन्जर चाहिँ अफ गरिदिएको छु। मलाई धेरै मेसेज आएको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति मलाई डिस्टर्बेन्स पनि भयो, प्लस मेरो अलिकति पेजलाई पनि रिस्क हुने भयो। कतै स्क्याम हो कि भनेर चाहिँ एउटा मेटाको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा एआईले डिटेक्ट गरेर मलाई वार्निङ जस्तो अलिकति आएको कारणले गर्दाखेरि मैले अफ गरिदिएँ। जता हुन्छ जहाँ हुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, तर आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सिनु होला भन्न चाहे मैले। सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यू अल। चाओ।